Hello guys, it's Zambia Buji. Welcome to my dad's farm. Today I'm gonna show you what we do at home. Welcome again. Thank you. Hello guys, my name is Zambia Buji. Thank you so much for coming to my YouTube channel. Thank you so much for always subscribing. And for those who are new, I urge you to subscribe. So this is my daddy's farm, and today I wanna show you what we are doing. Kwa ground vitu ni different. Acha tuonyeshe chenye tunafanya and also what we are doing as farming. We are farmers. My dad is a farmer and we are here. So guys, hii ndio inaitwa ngwashe. Wale wenye hawajui, this is sweet potato. So it's still growing. Tumesha venye unaona iko hivi, but it's still bado ni changa, haija grow, but now if you can see here kuna hizi ngwashe, the sweet potatoes. So you can see this one is part of it that we are doing here in the farm. Alafu unaona hii si kama yenye wanasema ati GMO, so you can even just eat without even washing, because ijatumia chemicals. So unawasha unakula, ama unaweza kula kama iko hivyo kwa farm. So these are sweet potatoes. It's almost like a quarter an acre. So tunapanda, alafu inafanya how long? How many months? 4 months. 4 months itakuwa iko sawa. So and then we supply in different stores like supermarkets, or maybe sometimes we can give it to the farmers who want maybe to make some crisps and vitu zingine. So these are sweet potatoes. We can go forward and see the bananas. We have the largest bananas ever. So hii ni mbolea, by the way. So we don't use these are the fertilizer that we use. So hii ndio fertilizer tunatumia kupanda. Hatutumii hiyo fertilizer nyingine. We use the manure and that is it. So yeah. Sasa hii tuna prepare, tunataka kupanda mahindi because mvua ikianza kunyesha very soon tutapanda mahindi. So this is hii ndio fertilizer tunatumia. So hii fertilizer ni masamadi ya ya ng'ombe, na pia ni zile poop za nguruwe. So I'm going to show you the pigs, the largest pig in the world. And utaona tu baadaye iko sawa, utaiona. So let's go and see the bananas and also see the other areas of the farm. So in the banana, but it's going on half an acre. It's a half an acre. But this is grow because when I was a kid, zilikuwa bado zingali, but sizes zimekuwa mingi to the extent that we are now supplying to different supermarkets and different farmers who come in the farm to buy. So these are the farm ya banana. Na vile unaona bananas ziko ni kubwa. Ikianza, by the way, inaanza kama ni kadogo, alafu it grows na kuwa kubwa kabisa. So and one of the banana tunaweza uza like maybe kama 3 of them is 20 shillings. Tunaivisha, we have a place where tunaivisha. So hapa ndio tunatengeneza our manure fertilizer yetu, tunatengeneza na hapa. So tukifagia hizo mapupu za ng'ombe, pupu za pigs, tunakuja tunaweka hapa hivi. So the waste from the pigs, from the cows, we come and tunaistore hapa hivi. Alafu all the time tunachanganya, tukichanganya ili ikuwe inashikana, alafu ikuwe poa for it to get prepared. Time tunapanda ikuwe iko sawa. Then tuko na bricks, tunatengeneza bricks kujenga, because mostly bricks ndio tunatumia kujenga. Like now this wall is made up of bricks. Isn't it bricks? So these are bricks. Na sasa tunaanza na hapa from the scratch. Tunaziunda. Hasa hizi ziko ready kuchomwa. Zikishachomwa, then zitakuwa ready kujenga. By the way, ndio ilikuwa school fees yangu. This was my school fees. You can as well sell them. One of these brick. Hii ya kwanza, hii moja tu. Hii moja ni almost like 12 shillings because it's big.
so it's 12 shillings moja. So ukiuza in a large farm unaweza pata pesa mzuri, hata unaweza lipa school fees. As I said, this was my school fees. So hizi bricks ni mob, ukienda all this way. Hii yote ni bricks. So hii yote inaweza kuwa around 12,000. So you can say 12,000 is 12. This is good money. So hizi ni bricks ndio zinatumiwa kutengeneza nyumba, so that anytime we want to do any construction we don't go and buy bricks. Tuko nazo ready. So mtu atafanya kitu kwa boma, bricks ndio zile ziko hapa. So let's go in and show you the farm. This is the pig farm. Unaona? Ziko different sizes, different ages. Kuna zenye ziko 4 months, kuna zenye ziko 6 months, kuna zenye ziko 1 year. So ziko different. In total tuko na 157 pigs. Na vile unaona they were imported from Zambia. So ziko ni kubwa kabisa. So this one is hii ndio baba yao ama sijui ndio mama yao. Hii ndio mama yao. It's very big by the way. It's very big. So this is it. Na inakaa kwa like ikikula hapa tena inatulia. Sorry about the noise. The totally inataka kupata kula. So sorry about the noise. This one is ndio mama yao. It's very big, very big. So hey. But this is the largest one. This is mama yao. Then we have others for different sizes here. We have all the way. So in total there are 157 pigs. Now this is what we are doing for ground. So we're not going to go on ourselves. This is not sorry about the noise. That you shout, but how can I hear? So this is for 6 months. These are 6 months old. This one is 6 months old. Then so now after my hii sasa iko very because unapenda kusumbua. This one iko imezaa juzi, so bado ingali kubwa hivyo. It's very big by the way. So I mean unaweza pikana hii angle. Hadi kutoka. So it's big by the way. Siona hivyo. Then hawa ndio watoto wao. Na wale then kwa hao wote ndio baba yao. unaweka tu ndani, then you go unaweka ndani matope, alafu unatengeneza. Imagine marriage kids hamwezi elewa hiyo story. Sasa acha ninyamaze because hii ni ya watu kasi, but rich kids cannot understand this. I know. Mama have a borehole up there, so that is it. Then hivi una soy farm. So this is the farm. We have cut a native grass. We use this one to cut a native grass. This one. That name cut a native grass. Alafu unaona hii
chakula by the way. But nimesema rich kids are understand. But in food, in chakula ya ng'ombe, we add something else, alafu tunachanganya. Then it's ready for ng'ombe kukula. Then so tunazika hapa ndani because pia zinafaa kuwa na mazingira poa. I'm sorry hawajafagia hapa ndani but ukifagia kutakuwa kupoa. So this is the mother in your equal expectant by the next 4 months tutapata mtoto. So the cow inatoka hapo hivyo. Then we have this one is it's almost it's almost. Then we have hapo hivyo. Yeah, and bye guys, we have come to the end of our video. Thank you so much for always watching. This is my dad's farm, and if you have any comment, any advice, anything that you like to comment down there, please comment and let us know what is your views, how do you see it. Najua kilimo ni ngumu, but we are trying to be farmers. Thank you so much for always watching, and I hope to see you in the next video. My name is Abby Aboje.